And let me begin again. This is Jonathan Friedman. Welcome you all to the People's COP27. I see our friendly faces here. Voices from the front lines of climate change. And I want you to know that we are working on a transcript technicality here to get simultaneous translation into Spanish. Hola, bienvenidos, nuestros amigos de Yucatán. Hola. Nosotros estamos esperando cosas técnicas para resolver con translación, pero yo quiero invitar a todos para mostrar sus caras, si quieres. We have here. 1 second, Jonathan. Sorry to interrupt. Hey, Joshua, can you try one more thing? Can you leave the meeting and then come back really quick? Because I can see this thing where I can choose the translators. I can now like scroll down and choose anyone here except for you to be the translator, which is kind of ironic. Yeah, like you don't show up in it. So I don't know what's happening, but can you leave the meeting without ending it and then come back? Oh, leave it? Yes. Okay, I'll leave it. And then which one do you want me to come back in through? My first one, my personal one, or the college one? The Gmail one. Yeah. I mean. Okay. Yeah. All right. I'll do that right now. I'm leaving. Okay. Cool. And come back, come back quick. Yeah. And I'll see you in a sec. Thank you, Joshua. Okay. So why don't you continue with the introduction, Jonathan, and then we'll continue. Good to see everyone. I want to welcome you, Seifu Azizid, Yes, thank from Ethiopia, Ibrahim Chan from, where are you, Ibrahim? Okay, I am, hello everyone, I am at Paris. I will be back to Paris. He's back, but Ibrahim can tell us about the COP27 meeting because he was in Egypt, but now he's back in Paris. Pedro and Aizel están en Yucatán, México. Son Yucatec Mayas y van a hablar español. I see my friend Reed Barron from West Virginia, and Liz Lopez. I see Skyscraper. I don't know who that. Oh, that's my wife, Isabel. Hi, Isabel. Anyway, we are here today. It's a year ago. We met at the end of COP26 in Glasgow, Scotland, and we wanted to hear again a year later some very important questions. We have become friends over the last 2 or 3 years, focusing on what's happening in your region of the world. And what we want to know is have an update today. The COP27 just ended with a negotiated ending, and we will talk about that later. But so Stephen Mayers is, who you all know, is going to take off from here and describe how the meeting is going to work. Hi, everyone. It's really good to see everyone. Gusto verte todos. Sí, estamos teniendo un problema con la interpretación. Tenemos mi amigo Joshua, es mi estudiante en el programa Puente en City College. Aquí para traducir, pero no, tenemos como 15 minutos tratando de ver cómo hacerlo. No está sirviendo, no sé por qué. Okay, so espera. Joshua, can you see, are you now the interpreter? Yes, I am the interpreter, and I'm in the English one right now. If you go to the Spanish one, yeah, try to start translating what I'm saying into Spanish and see if Pedro and ellos, los que quieren escuchar en español, yo creo que pueden escoger el canal español, ¿verdad? Okay, y a ver si este sirve.
Okay, can you go to the Spanish one, Joshua? Yeah, ahorita estoy en el español. Ah, ¿Estás ¿está en el canal funcionando? español ahora? Sí, ahorita estoy en el canal español. Okay. A ver qué canal, porque yo te puedo escuchar también. Yo voy, bueno, entonces everyone has to choose, everyone has to go to interpretation and choose either English or Spanish, I believe. Bueno, okay, so now I'm in English, and Joshua should be able to hear me and translate into Spanish. So can you speak in Spanish while and translate what I'm saying, Joshua? Yeah, so ahorita, como debe, Okay. yeah, como dice el profesor, si quieres escuchar en inglés, de por allí abajo para seleccionar, tienes la opción de en inglés o en español, y si algo el mío o en español debe de ser mi voz nomás mientras él está hablando en inglés. Okay. La parte que no entiendo, Joshua, es por qué te escucho ahora. Porque si tú eres en el canal español, ¿sí o no? Sí, aquí abajo seleccioné español, Spanish, y no sé No por sé qué. tampoco. Porque tú debes, yeah, when you're in the Spanish channel, I shouldn't hear you, you know, you should just be, you know, only the people in the Spanish channel should hear you. So, all right. You know why? I just did right now mute original audio and it blocked you off. Okay, So, well, that doesn't help, does it? no, well, for me, no, but for me, I think if somebody's doing the original audio, I think you would be in English. Okay, so maybe if I mute it. You. No, Okay, ¿me now I puedes- can't hear you, Joshua. Now, can you hear me? And can you speak in Spanish to the Spanish speakers? Can you Sí, sí translate te what puedo I'm saying escuchar right now to bien. the Spanish speakers? Sí te puedo escuchar bien lo que tú andas Y Pedro, diciendo. ¿tú puedes escuchar Joshua ahorita en español? A ver, yo estoy en el porque- canal de español, pero solo cuando hablan español Yo no les escucho entiendo. No está ahora. funcionando. No está funcionando el medio. Sí, hace falta que funcione el medio, porque estoy en el canal del español, pero no, cuando hablan en inglés no se traduce. Ok. Entonces, pues tenemos 13 minutos allá en el evento. Yo creo que tenemos que seguir sin traducción o mejor vamos a traducir todo. Y el evento va a ser un poco más despacio, pero está bien, porque yo creo que esa es la única opción. Do you agree, Jonathan, that we should just move on without translation and we'll just have to translate everything? Oh, I can't hear you now, Jonathan, ironically. Oh, you're muted. Oh, he's muted. Yeah, so you have to unmute yourself, Jonathan. You're still Yeah, muted. I know. I did mute myself. Okay. Yeah. So, yes, it's fine. I think we'll just do as best we can. We want to continue with the program now, and we Okay. can. So Stephen is going to introduce what's happening today. Okay. Entonces, voy a empezar todo. I'm going to start everything, and I'm going to go back and forth between English and Spanish. Voy a empezar ahora y voy a traducir en español también. Entonces, last year, we met after the COP26. El año pasado, hablemos después del COP26, ¿no? Y Jonathan y yo estaban en Escocia. Jonathan and I were in Scotland. Y cada de ustedes hablaron sobre cómo estaba la situación natural en tu niñez, ¿no? ¿Verdad? So everyone talked about how the situation was like in nature when they were younger, you know, what nature was like when they were younger. Y después hablemos sobre cómo es la naturaleza hoy y cómo este afecta tu trabajo. So then we talked about how nature is now with climate change and how this informs your work, right? Hoy queremos hablar sobre dos temas. We're going to speak about two themes today. La primera, queremos preguntarte qué has pasado en tu región con clima y también si hay con conflicto
y acerca de clima también, y cómo ha afectado tu trabajo este año. Este año ha estado muy tumultuo, ¿no? This year has been very tumultuous with conflicts in Ethiopia and in Ukraine, of course, and other places. And we want to ask each of you, what has happened in your region involving climate and conflict, and perhaps conflict arising from climate, and how has this affected your work in the last year? It's been a tumultuous year. So cada persona va a tener 5 minutos por este primero pregunta y vamos a escuchar de todo. La segunda pregunta va a ser sobre COP27 el COP27 para reflejar. So the second question after we do this first question is going to be about COP27 and reflecting on that, okay? So empezando con Seifu a seguir, we'd like to start with you, Seifu, and if you could tell us a little bit about how climate and conflict has affected your region and how that has informed your work in the last year. Oh, and when 5 minutes is up, voy a sonar este. Cuando 5 minutos ha pasado, voy a sonar este. Okay. Porque es mejor que mi voz, no gritando, ¿verdad? It's better than my voice yelling. Okay, Seifu, can you hear us? Yeah, I can hear you very well. Okay, great. Welcome. Thank you for giving me this chance and opportunity to speak, to be the first speaker. Yeah, in Ethiopia, as you all know, that the last year since COP26, we have been through a very bad time, I would say, in terms of climate change and the conflict overall in Ethiopia. Sido mal tiempo. Particularly in the southeastern part of Ethiopia, we have experienced one of a severe drought that hit the area for over 40 years now. It is one of Seifu, let me translate a little bit. Sorry, we're going to go back and forth a little bit, but Seifu dice que en Etiopía ha sido un año muy grave con conflicto en el norte, y también está hablando sobre una sequía muy grande en el parte sur del país. Yeah, go ahead, Seifu. We'll go back and forth. Thank you. So, being this one of the severe droughts, in over 40 years, it has claimed the lives of livestock, which are the only source of livelihood to many of the pastoralists in this part of the country. And over 2 million livestock have died or perished completely. And this has been one of the serious moments for many peoples across this southeastern part of Ethiopia. Okay, entonces la sequía ha matado como 2 millones de vacas y de cabras, y este es el único manera de comer para muchas de las personas pastorilas, ¿cómo se dice? Pastoral, ¿no? Y entonces es muy duro. Thank you, Seifu. So this being one of the very severe situation in Ethiopia, and as you know, the northern part is still experiencing this conflict, which mainly are arisen from resources and also a political instability in this part of the country, affecting 3 regions out of the 9 regions of Ethiopia. Entonces el conflicto en el norte en muchas maneras han empezado por los recursos, falta de recursos, ¿no? Y ha afectado 9 regiones en Ethiopia. Y yes, thank you, Seifu. So that people were not able to work on their farms because they have been engaged in consistently in a fighting, a continuous fighting for over 2 years now, since the end of October 2020 up to now. The war has continued, and then this war has claimed a life of over 1 million people from both sides, from the Tigray and also from the government side. Thank you. Joshua, do you want to take over? I think you're going to have to do it like I'm doing it.
Okay. For this one? Oh, I can do the next one. So I can do this one and then you can do the next one if you want. Okay. Entonces, I'm sorry, I missed that. What you can continue, Seifu, and then Joshua can Yeah, translate. you know, this conflict that has been going through the last 2 years has claimed, you know, the lives of, you know, many of them being productive young citizens. And it is believed to be over 1 million people have been died and been casual or dead or wounded due to this war. Okay. So, con lo que está pasando, que ahorita ya tienen 1 millón de personas que ya están lesionados y que han sufrido y unos demasiados que han estado muertos también por la guerra. Como 1 millón, ¿verdad? Thank you, Seifu. Yeah, so that, you know, this war itself is bringing drought, and at the same time, you know, farmers could not be engaged in their farming activities because they are ultimately, you know, in the fighting. So we think that, you know, this is interrelated to each other, you know. So if production is not there, then that means starvation will be there. So war and starvation and droughts are, you know, cyclically becoming one of, you know, the worst thing that people are experiencing at this time. Okay. Okay. So, ahorita que con la guerra y con la secada que tienen es los farmers andan allí más enfocado en la guerra en vez de estar creciendo la comida y con las complicaciones con que no tiene suficiente agua con la secada, que no se pueden enfocar mucho y es una complicación que es básicamente 2 problemas en uno y Sí. Y el clima y la sequía, gracias Joshua, y la guerra son conectados todos. Yeah. Thank you, Seifu. Yeah. So this is all what I would say for 5 minutes. Yeah, perfect, Seifu. You did thank you so much for that. That was so perfect. Gracias, Seifu. Y esa era una respuesta perfecta. Ahorita yo creo que vamos a seguir con Pedro y después Haisel y a ver, Pascal y Lipi no están aquí, pero tal vez Ibrahim después. Entonces, sí, vamos a seguir en la misma manera. Pedro pueden también hablar y parar de vez en cuando para que Joshua puede traducir a inglés. Gracias. Muy bien. Sí, muchas gracias. Un gusto estar en este espacio de nuevo y poder compartir con ustedes nuestro pensamiento y nuestra experiencia en esta nueva etapa. Thank you very much for having me and both of us here for our what we believe or what we think is of what's going on, and thank you for having us in this meeting with you. El problema que hemos tenido aquí con el clima tiene que ver con las lluvias aisladas. Este año tuvimos lluvia, pero no es así como parejo como acostumbramos en años anteriores, sino fueron lluvias aisladas y que se concentran de repente en algunas zonas, pero en otras zonas se quedan sin lluvia. So this year, I've noticed that the rain has been more isolated to one particular area or some areas more than others and not as consistent as they have been years prior. Nosotros creemos que ha sido el impacto de los megaproyectos desarrollistas, de las empresas que han incrementado su destrucción sobre la naturaleza, principalmente el mal llamado Tren Maya.
So we believe that with the change in the weather patterns, that it does have to do with some mega projects that do affect the overall climate change, that it um, does affect its regular weather patterns. And a good example of that would be the Great Maya Train. Yeah, the badly named Maya train. And Yes. yes, and in the name of development. Thank you, Joshua. Perfect. Gracias, Pedro. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que son 1,600 kilómetros de recorrido que hay en la ruta de este tren y por lo menos hay 1,000 kilómetros de selva que se está destruyendo. Junto con esto destruyen el hábitat o el lugar de las aves, de los animales, los polinizadores, y esto repercute en la lluvia y en el clima. So with this Maya train that they call it, it will be affecting 1,600 kilometers of natural rainforest in the areas, and over 1,000 kilometers of it is the part that will be highly affected because it is in effect with the animals in the area that have their ecosystem and the pollinators as well, that are a big contributor to the overall weather cycles as well. Exactly. I think, yeah, 1,600 miles is the total train, and kilometers, and 1,000 kilometers is the of you know of nature and delicate nature that can be affected. Yeah. En Gracias. nuestra milpa llovió mucho, pero es más, hubo exceso de lluvia, pero en otras zonas no pudo llegar la lluvia. Eso generó que muchos campesinos no tuvieran la cosecha que se estaba esperando. En cambio, nosotros sí tuvimos una cosecha considerable, pero como llovió demasiado, tampoco el lote dio lo suficiente como debiera por exceso de lluvia. En tanto, otros espacios no tuvieron lluvia y también perdieron la cosecha. So in particular areas, we had excessive amounts of rain as opposed to having a steady amount of rain, and other locations or other areas did not have the sufficient amount and were lacking. And then when they got some, it was too much at one time of the rain. Yes, and in Pedro's milpa, they luckily had a pretty good harvest. And for those of you who don't know the name milpa, milpa refers to a small family farm in the Mesoamerican tradition of the Maya that involves intercropping, and especially the growing of corn, beans, and squash, among others. Feel free to add anyone. Gracias, Pedro. Para terminar, quiero comentar lo que se ha anunciado en la madrugada de hoy sobre la resolución de la COP27, en donde muchos aplaudieron la resolución de hacer un fondo para los países vulnerables. Nosotros preguntamos si con dinero se tiene que resolver todo o se tiene que pensar en otras cosas que tienen que ver con situaciones de esta naturaleza. Y si es con dinero, también nos pensamos que a dónde van a ir los dineros, si a través de los gobiernos se van a dar, como siempre, en donde se van a quedar en sus propios bolsillos. Nos parece que son decisiones enajenadas a la situación que vivimos en los pueblos. So from according to what happened this morning at the end of the conference, there was a big round of applause, everybody congratulating each other for supposedly what will be good for the governments or whatnot, that they will be considering having more funding. And how it has been with the governments in the past is that, yeah, the funding is good, but the funding just stays in the pockets of those who are in power, as opposed to going to the causes that they're saying will be helping the people.
of the Yes. region. Yeah, exactly, Joshua. Thank you. And we'll talk more about this with the second question as well. But yes, of course, this is the fund that has been, that the leaders agreed to open, at least, for loss and damage in vulnerable countries. Gracias, Pedro. Si has completado, podemos oír de Hazel ahora, si quieres. Gracias. Hola, buen día. Es un gusto saludar a todos, a todas y a todos. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Bueno, nosotros hemos visto un cambio en el clima hace como 15 años más o menos, cuando empiezan a llegar los megaproyectos, como Pedro ya comentaba anteriormente. Empezamos a ver cómo el clima de la península de Yucatán tiene un impacto, ¿no? Y bueno, Joshua. Yeah. Okay. Hello. Thank you very much for having me as well. I'm very honored to be here today with you. And I do want to say that there has been a major effect in the weather change, very specifically in the last 15 years, that has been noticeable. And that's what I will be mentioning and talking about in the Yucatan Peninsula. Sí, y estos cambios tienen que ver con el clima y tienen que ver también con la contaminación al agua. Hemos visto cómo nuestros cenotes están recibiendo muchos químicos que han venido de las fumigaciones, de las plantas de soya, de las granjas porcícolas, del turismo de alto impacto que tira los desechos a los cenotes. Y con el anuncio del tren, esto se ha potenciado. Esto hace unos 2 años vimos que las inmobiliarias, por ejemplo, están ocupando grandes hectáreas de tierras alrededor de las playas, y esto está contaminando también el agua de las playas. Okay, so what has been affecting that we've been noticing the climate is not just the mega constructions that they're doing in the area, which is part of the deforestation as well, and the moving and loss of animals. It is also the pesticides that they're putting in the areas, the chemicals for the crops, such as the soybeans and other locations, and also with the pollution of the tourism, which does play a major part of it as well. And then also with the, from what I understood, relocation of the dirt, if I'm correct, Professor Mayers. So that is what has been affecting the climate in this last 15 years, very specifically. Yeah, perfect, Joshua. And in the Yucatan, all of the water is underground in a network called cenotes, which come into sort of caves and ponds. So the runoff of the pesticides, for example, can very easily contaminate all of the water at once in the Yucatan. So it's kind of a very dire situation because of the way that the water is underground in these interconnected cenotes. Gracias. Hoy por hoy se han hecho estudios al tema del agua y se han encontrado en el agua restos de glifosato, que esto provoca cáncer en las personas que la consumen, y también estos estudios se han hecho en la leche materna de las mujeres, y ha salido que lo que les estamos dando a nuestros hijos es leche con glifosato, y esto nos parece muy lamentable, nos parece muy triste, y como mujeres pues es un doble impacto, porque ¿qué les estamos ofreciendo a nuestros hijos? ¿Qué leche les estamos ofreciendo cuando además es algo que se desprende de nosotras para nuestros hijos con el cariño de criarlos, de amamantarnos, y hoy lo que les estamos ofreciendo es veneno gracias a estas empresas que han venido a la península de Yucatán? So what
has been noticeable in the use of pesticides in the Yucatan area is that glyphosate, which is an herbicide, weed killer, it is the main ingredient that is found in the water that has caused and is known to cause cancer. And not just for the people who are ingesting it, but also for the mothers who are feeding their offspring, their babies. And it is very obvious that we know where the poison is coming from, because it is from the pesticides that are put out in the area. Yes, and thanks to the pesticide companies, the major corporations, we are feeding our children venom. Gracias. Para terminar, nosotros vemos que un cambio de clima que se está dando en la península de Yucatán no es solamente con el ambiente, sino es también con esto que nosotros vamos viviendo día a día, con lo social, cómo nos vamos enfrentando a estos megaproyectos. Hace unos años nosotros estábamos enfocados en otras cosas, en la alimentación de nuestros hijos. Hoy estamos enfocados en defender la vida de nuestros hijos. Y eso es un cambio también importante que se está dando en la península de Yucatán. So before, this is my ending statement, that with all this that's happening, it is that we used to just focus more on raising our children and making sure we give them a better future. But now with what's happening, we have to fight for the better life and opportunity, not just for our children, but for theirs to follow, for the effects that is happening from these big corporations and big greed. Gracias, Pedro y Haisel. Sí, para explicar la situación tan grave en la Yucatán y el trabajo importantísimo que están haciendo también. Gracias. I think we'll go now to Pascal. Pascal, you can also pause from time to time, and Joshua will translate into Spanish now. And Pascal is originally from Tunisia, grew up in France, and lives in the Santa Cruz Mountains near us, where he survived the CZU lightning complex fire. So Pascal, the first question of two that we're considering today is what has happened in your region involving climate and perhaps conflict arising from climate change, and how has it affected you and your work? It's been a tumultuous year. Yes. So I do work with a friend who's taking care of vineyards. So we're not talking about, it's agriculture for wine, not for food. So, and this friend is specialized in organic and dry farming. So farming with no pesticides and very little impact, no chemicals, and also no water. Okay, so yes. Why don't you introduce him too? Sorry. Oh, why sorry. don't you go ahead and do whichever one you want, and then I'll do the rest. Sorry, Joshua, to cut you off. Okay, no, it's okay. Sorry. So I forgot. So my focus and what I do is in español. crops. Oh, disculpe, sorry. Sí, sí. So, mi enfoque en lo que yo hago es ayudar en Francia crecer uvas que en la forma orgánica y con una secada y menos aguas posible. So, bueno, sí. Bueno, sí, pero es en Santa Cruz, en cerca de las montañas de Santa Cruz, en California, no en Francia. Pero gracias, Joshua. Y sí está trabajando con un amigo cultivando uvas y no son para comer, pero para el vino. Y es un proceso totalmente orgánico, pero también usan una manera que se llama cultivar seco, dry farming, y usan muy poco agua. Y también introduce Pascal como nuestro amigo de las montañas de Santa Cruz, cerca de aquí.
y él sobrevivió incendios muy grandes hace 2 años, the CZU Lightning Complex, y protegió su tierra y también la tierra de sus vecinos. So I think I got that. You can continue, Pascal. Thank you. Yes. And so what we see over the last few years, we have seen more and more issues with drought, but also, so a lack of precipitation, lack of rain. And so the grapes are suffering, and the temperature increase also from climate change means that we have less yield, we have more parasites, more bugs attacking the grapes. And so we produce less grapes, and the quality of the grapes is decreasing too. So, lo que ha estado pasando últimamente es que hemos tenido menos lluvia, más tiempos secos, que no se puede cultivar bien las uvas. Y no nomás eso, pero con la secada que hay, los insectos, parásitos que van afectando más con la falta de lluvia. Yeah, so one of the impacts from this is economical. So people lose a lot of money invested. So for example, I know of a vineyard where I work that is just dying. And so that means a lot of money lost. But there's also another impact, which is that we're trying to promote dry farming. We're trying to promote organic farming. And unfortunately, climate change shows that it is making it harder to cultivate grapes in an organic fashion. And so some people then revert back to using chemicals. So it's kind of a double whammy in a sense, because not only do we suffer from climate change, but then it pushes people away from good farming practices. So, como nos ha estado faltando la lluvia y afectando con menos producción por la culpa de que no hay suficiente lluvia, con la baja producción, y ha afectado unos que yo conozco que también andan creciendo uvas para hacer vino, y estamos tratando de utilizar la manera de crecer uvas en la manera orgánico para no estar echando los químicos y afectando a los demás, pero es una práctica que desafortunadamente que la gente está atrasando en veces porque no es algo que se puede sostener por lo que anda pasando con los insectos y enfermedades de falta de la lluvia. Yeah, so thank you. That's the situation we're facing. We're trying to promote dry farming and organic farming, and we're having difficulty promoting it because we don't get the results that we used to. We used to get very good results in the past, and now with climate change, unfortunately, our practices are failing. So, sí, esto es lo que me está pasando a mí acá en lo que yo me estoy dando cuenta en mi área, y estamos tratando de crecer la agricultura en maneras secas en vez de usar demasiado agua. Y es lo que tratamos de hacer, y no nomás eso, pero orgánico y usar menos químicos, o si algo, ningunos. Oh yeah, go ahead, Pascal. If you have more to say, go ahead. It's something else, a separate topic, which is related to the fire. So similarly, after the fire, a lot of people started cutting down a lot of trees because they thought that cutting down trees would make their house safer. But then, the more trees we cut, the more problem with climate change we create. So it's kind of the same process. So, luego también con los incendios que tuvimos, que mucha gente pensaron que cortando los árboles iba a ayudar para proteger sus casas o terrenos y todo, pero haciendo eso fue que
andan afectando más el cambio de la clima en vez de ayudando no nomás a ellos, pero a los demás. Mhm. Mhm. Thank you, Pascal, so much, and great to see you, by the way. And nice to have you here. Gracias, Pascal, muy bueno verte y todo. Y vamos a hablar con unos amigos de Bangladesh que no han venido. Y a lo mejor porque está como la 1 de la mañana. Yeah. Pero yeah, it's we were going to have a guest from the Bangladesh or 1 or 2 guests, but I don't think they have arrived yet. If they come, we will make time for them. But it's about 1 in the morning in Bangladesh. And of course, there's been, instead of droughts in Bangladesh, of course, we've seen too much water, right? So we see, not enough water in some places and way too much water in others, obviously, right? And Bangladesh is not too far from India and Pakistan and other places where we've seen just floods on a level that we've never seen before, right? Biblical type of level that we can talk about later. So I think for this segment, we're now going to turn to Ibrahim, and Ibrahim is our friend from Benin in West Africa. We met him at a museum in Scotland last year, and we are very inspired by the work he does. He was also just in Egypt, so he can also start the next segment of our event today by telling us kind of from a personal perspective what it was like to be in Egypt as well. Entonces, es un gran placer introducir Ibrahim Chan. Es nuestro amigo de Benín en el oeste de África. Lo conocimos en Escocia el año pasado en un museo. Y hemos hablado mucho con él este año y hace trabajo en varios niveles muy importantes. Él acaba de estar en Egipto en el COP27 por 2 semanas. Entonces, él primeramente puede compartir su historia sobre cómo ha afectado el clima en su región, pero también puede empezar el próximo etapa del evento y hablar un poco sobre cómo sus experiencias en Egipto también. Welcome, Ibrahim. You can pause every once in a while, and Joshua will translate actually to Spanish. But why don't you start by introducing yourself, how climate has affected your region in Benin, and the work you've been doing, especially in the past year, and then we'll kind of move into the COP27 topic. Thank you so much, Stephen. Thank you, Jonathan, and hello everyone from Paris, but I am from Benin, as you know, and I'm very happy to be with you and share my experience about my work in Benin and also about my participation at COP27 maybe later. So climate change is not something which is new for all of us. We know that the impact of climate change is today is very concrete. We can see it all in our daily life. We can see the impact of climate change. So for my region, for Benin, I should continue directly or maybe pause now. That's about a good time, Joshua. Okay. Saludos a todos. Muchas gracias por dejarme hablar y estar con ustedes. Y mucho gusto. Y sí, les voy a estar diciendo cómo es que el cambio de clima ha estado afectando de mi región, que ahorita estoy en Francia, pero de mi país me ha estado dando cuenta que sí ha estado cambiando y se nota la diferencia de día a día y es muy obvio que sí está pasando enfrente de nuestros ojos. So I will talk especially about the impacts of climate change on cultural heritage. So about these houses, traditional houses and traditional knowledge, who is very affected by climate change. So voy a estar hablando de cómo ha estado pasando el cambio de clima y más en las casas que afecta demasiado a los cambios de
de la clima y cómo nos está afectando y específicamente en nuestras casas. Sí, y con la cultura de las tradiciones culturales que son conectados con la manera en que construimos casas. Thank you, Joshua. Okay, so climate change affects people, and people start to change I don't know how to say, like the way they live with heritage, like some ritual, some culture, some process, some knowledge is very affected, and there is no more, like, if I can speak about architecture, there is no more materials to build these traditional houses. And if they don't build it, youth people can't learn to how they can build these houses. So if there is no transmission between old people and youth generation about the knowledge, I'm sure that this heritage, this architecture are going to disappear, because there is no more way to rebuild it, because youth people don't get chance to learn about how they can build, and because of climate change, there is no materials anymore to build it. So, lo que ha estado pasando con el cambio de clima es que más que nada de la manera que vamos construyendo casas de mi país y área y cultura es que no hay materiales o no hay material que hemos tenido antes, y no nomás eso, pero eso está afectando el cambio de o la manera de un estilo que hemos estado construyendo por generaciones, que nuestra generación más joven que no saben o no van a saber, y ahí es donde sí nos está afectando también. Okay, one of the impacts also is that people are moving, and they are moving without their culture, because the place where they used to make a ritual, they used to make some cultural practice, they can't take this place with them. So they are moving, and they left all these practice, all these important place, and they are just moving they are looking for the best place to be, to have a land to make agriculture, because the land they are using is not anymore good for the agriculture. So they are moving, and when they moved, they left all their practices and all their place, ancestral place. So, con lo que está afectando con nuestra gente es que como la agricultura no está creciendo como antes, y no nomás eso, pero nuestra gente se están cambiando a diferentes lugares y andan dejando su cultura, sus prácticas o su manera de ser y de vida como lo tenían antes, y andan cambiando a diferente lugar, que sí nos afecta porque andan dejando el vida y prácticas anteriores que no van a poder seguir con ellos mismos o con su familia, ni tampoco con la comida que iban creciendo antes. This is a theme that Pedro and Hazel talk about. Este es un tema que habla que Pedro y Hazel también, la conexión entre la naturaleza, la vida y la cultura, ¿no? Y también el idioma. You can go on, Ibrahim, but I just wanted to ask you, can you describe briefly how you make how people make these houses, and what they're made of, and a little bit of the the ingredients and the process, just briefly? How, please? The traditional houses that you're talking about. Yes. Maybe you could tell those of us who don't know, what they're made of, and just briefly, how they're constructed. Okay, thank you so much. So this thank you. Is very important for people here, because it's very connected between nature, between human, and between universe.
and is important because also is the place where people can live, people can walk, people can eat, and they do everything in the same houses. So it's not just the house to be like for sleep, but it's more than this. So it's very cultural house, very sacred house. So, lo que es que como hacemos nuestras casas y todo, es que es tener la persona, el humano, y con la tierra, y con todos, que no nomás es así como una casa ni nada, pero es estar conectados todos juntos, que no nomás es una casa, es un lugar donde nos crecemos, comunicamos y somos nuestra propia gente, que últimamente que sí fue que ha estado cambiando, que no puede seguir como antes. Okay, and the last impact about climate change is also because of climate change, there is many conflicts between the people who is living about cat breeding and people who is agriculture, because there is no water. And then they move, cattle breeding move animals across the agriculture place, and they destroyed all the plantation of agriculture, and this thing creates conflict between all those community, and we have many people who is die about this conflict. So, para contestar la segunda pregunta es que cómo nos ha afectado también que con la agricultura, que no hay suficiente agua para crecer la comida, y no nomás eso, pero que andan matando a los animales para que también no vayan, que vayan utilizando más agua y para ahorrar. So, eso es lo que nos está pasando, y la gente también que se van peleando por el agua, que es lo que está pasando ahorita. Mm-hmm. Thank you, Jonathan. Why don't you take over if you'd like? I just want to thank you, Stephen, for handling the emergency, and Joshua for translating. And now we're going to be able to continue with me being the introducing the people and asking the questions. And Joshua, if you would just continue in that wonderful job you're doing in Spanish, we'll try to get this working. So I just wanted to make a couple of comments, hearing all of you, that we're seeing and hearing about impacts in your specific parts of the world that are affecting you very closely. And of course, this is more than that. Our connections over the years have also been listening to you about how you are protesting, defending, helping people adapt, saving lives, documenting ways that people are resilient, and things that are often missing from the climate conversation are factors such as survival, adaptation, resilience, hope. And we've heard a lot just in the last hour about the things that are happening negatively. Maybe pause for Joshua. Sorry. Yeah. Okay. Hola a todos. Voy a estar haciendo las introducciones. Me llamo Jonathan y voy So, lo que ha estado pasando y lo que han estado contando todos ustedes es que está pasando muchas cosas similares, que el cambio de clima, que sí no se mencionan las juntas de las personas, de cómo es que les afecta a ellos mismos, a las personas, y cómo es que la gente tiene que adaptar, y las complicaciones que está pasando en las secciones regionales.
y que no dan oportunidad de que la gente hable y nomás las otras personas en las conferencias son diferentes y nuestras conexiones son muy similares y conectando con ustedes es lo que sí ayuda también. Sí, perfecto. Y adaptar, resistir y también protestar. Thank you. So I want to focus on the fact that this is an alternative to the diplomats and people, the government leaders who just met in Cairo. And you can all read about that in online or in the newspapers. But what we want to talk about here is two concepts that have changed in the international dialogue, and that is harm and damage and compensation. This COP27 has changed the dialogue to what, for the first time in these negotiations, to what the global north, the countries that have produced most of the pollution and carbon that is endangering our atmosphere and heating up the planet, and shifting the conversation to what is the obligations that we in the global north have to the countries here represented, your countries, in terms of helping you defend and survive and reclaim and into the future. So Okay. I would like to return. Oh, okay. I'm sorry. Sí, so ahorita lo que vamos a estar hablando va a ser de no nomás lo que ha afectado, pero todos si quieren ver lo que han terminado en contrato con la Junta del COP27, lo pueden chequear y todo. Y ahorita lo que vamos a enfocarnos va a ser el concepto de cómo está o lo que podemos hacer y intercomunicar. Y sí. Y aquí te puedo ayudar también. Y este tema en COP27 sobre el facto que los países grandes en el norte industrial y postindustrial han causado mucho del problema de clima, ¿no? Y también este tema que se llama en English loss and damage, como el pérdida y daño, así se llama o algo así, este fondo, ¿no? Para que los países que han causado tanto daño en la naturaleza pueden pagar. Y entonces vamos a visitar este tema también. So thank you, Stephen. Seifu, I'd like to call on you. You've had damage and harm to Ethiopia from not only climate change, but from conflict. What kinds of things does Ethiopia need to recompense and help your resilience? Seifu, ahorita te voy a escoger a ti mismo para saber qué es. Ya sabemos que hay conflicto con falta de o con la lluvia, con todo eso y con la guerra. ¿Y qué es lo que tú puedes decir como en qué puede ayudar? Thank you, Jonathan, for allowing me to speak on this. It is a broad topic, in fact, and we cannot, finalize everything within this short period of time. Talking about, what is required to building resiliency of people affected by climate change. Jonathan, muchas gracias por preguntarme que aunque tenga ideas y maneras de cómo se puede
resolver unas cosas. Aunque lo estemos hablando ahorita, no es suficiente tiempo, desfortunadamente, pero sí, ahorita les cuento. So Yeah, as Seifu, we just wanted to ask about food shortages, for example, caused by the not only the famine, but also the war in Ukraine. Yeah, that is something that has been affecting us directly because of the source of the food we currently get is from the global market, the wheat in particular, for which we use most of our food source was from Ukraine because we don't produce enough for the 120 million Ethiopians here due to a very traditional backward farming technique that we use for generation, and the lack of productivity of the land, the lack of rains, enough rains, precipitation, and the amount of rain that we receive annually declining from time to time. Ethiopia not being an industrialized country, contributing very less to the climate change, but receiving, getting all the burden on it. The initiative from Copenhagen and the Paris Agreement should be respected and should be committed well to compensating a carbon, budgets that should be supporting, smallholder farmers here in order to support their lives and build their resiliency, and also introducing technologies that can support smallholder farmers to be more productive and be able to feed themselves and be surplus producers. And with that, we need a lot of economy, to support this initiative. Okay, so lo que quería preguntar, o lo que le preguntó Jonathan a Seifu era que cómo les ha estado afectando o qué es lo que les está afectando con la falta de comida, de agricultura y la guerra que anda pasando en Ucrania. Y Seifu está contando que con la falta de lluvia, y no nomás eso, que con la falta de tecnología que ellos tienen para la agricultura, es que ellos no tienen suficiente agua ni avanzamiento en tecnología para crecer suficiente productos o suficiente comida para su gente, y la guerra en Ucrania es donde iban comprando su comida internacional. Ajá, el trigo, sí. So, de ahí con eso, esa guerra la ha estado afectando a ellos también, y lo que necesita también, lo que recomienda es de tener una manera de crecer comida o la agricultura que es muy bueno, o una manera avanzada, pero también que un farmer puede sostener a su familia y prosperar, y no nomás crecer la comida para el mundo, para su gente, pero para ellos mismos también, pero para que ellos comen, para que no sufren tanto. Sí, y para añadir, muchas gracias, dos cositas, y también el país de Etiopía necesita que realmente seguimos los acuerdos de Copenhagen para reducir el polución en el ambiente, y también necesitamos pues dinero, economía para ayudar, y para que el dinero va a los que están trabajando con sus milpas, pues, no sus ranchos pequeños, y para que realmente ayuda a la gente, no solamente el gobierno o los empresas, yo creo. Thank you. Seifu, thank you very much. Yo quiero preguntar a Pedro y Aizel esta próxima pregunta.
En inglés yo Can voy a I, hablar can I inglés. say a few words on climate change affecting children in particular Oh, of in course. Ethiopia? I'm sorry, Yeah. Seifu. Yes, go Sorry, ahead. sorry, Jonathan. Yeah. What I would like also to emphasize is that, climate change affects children, as much as it affects environment. The reason why I say this is because I work in an organization that is mainly focusing on the well-being of children. So in Ethiopia, over the past, few years, we are seeing children being affected by climate change than anyone else in the earth, because children are not only affected by the lack of food and nutrition, but also education, which we think is the only solution for future generation, is greatly affected by climate change. Only last year, 2021, I have already witnessed that over 500 schools were closed for more than 5 months, where their children are not going to school because they have to go after their animals in order to save their lives, which is the source of life for them. So many children were dropping out of school because of all these climate induced drought that hit most part of southern and southeastern part of Ethiopia. So I would like to emphasize this more. Thank you. So, una cosa que quiero enforzar, que es con el cambio de clima, que ha afectado mucho a los niños, más que a nadie, no nomás porque son chicos y son personas que necesitan nutrición para crecer, pero no nomás es la falta de comida, pero la falta de lluvia ha afectado que los niños, desfortunadamente, se han tenido que salir de la escuela y enfocarse más en cuidar a los animales, que para mantenerlos vivos. Y no nomás eso, que con la falta de educación en ellos, es obvio que la educación es muy importante para el futuro de su gente, que vayan a poder hacer un cambio, pero no nomás también ayudar a ellos mismos y a los demás, que sí les ha afectado la falta de lluvia, el cambio de clima. Gracias. Y para añadir que Seifu ha visto más de 500 escuelas cerradas en el año 2021 para este. Thank you. Thank you, Seifu. I didn't mean to interrupt you, but I would like now to turn to Pedro and Ihazel. Yo voy a preguntar en inglés y Joshua va a traducirlo. Pedro and Hazel, the multinational corporations have impacted your world through the introduction of the seeds that are biochemically created, the transgenic seeds, and also you are threatened with the natural part of Yucatan as being, in a way, invaded by the Maya train, which the purpose of which is to bring tourists into the Yucatan forests. So what do you need? What would help you to defend your way of life, your natural environment, and protect that region of the world, which is so beautiful and so vulnerable? Lo que quiero preguntar a ustedes, Pedro y Yacel, es ya sé que lo que ha afectado con las corporaciones que han estado construyendo, afectando también con los químicos de pesticide y todo eso, que ha afectado la región, la gente, la agua, y ha afectado no nomás el agua regional, pero el océano también,
de los químicos, de todo lo que han estado haciendo. Y no nomás eso, pero por el Tren Maya que quieren hacer o construir, y ya sabemos que es específicamente para el turismo, no para intercomunicar a la gente. ¿Y qué es lo que ustedes necesitan para ayudar o para prevenir más cosas de así que las corporaciones no vayan afectando tanto a su región y a su gente? Bueno, yo creo que las comunidades, cuando se les avisó de que iba a pasar un tren por su territorio, se les dijo que iban a recibir beneficios que tienen que ver con la educación, con la salud, que es importante, con el agua, con las energías limpias o la corriente y sobre todo con un sistema que les ayude a potenciar su trabajo en la milpa o su trabajo comunitario. Entonces, ellos pensaron que esto iba a suceder realmente y además pensaron que iba a ser pronto. Y eso fue justamente lo que les llevó a decir sí cuando les preguntaron si querían o no un tren. En realidad, ellos no dijeron que quieren un tren. Ellos dijeron que quieren que se les resuelva estas necesidades. Yo creo que eso es lo que hoy se necesita porque es la petición de las comunidades. Gracias, Pedro. Joshua? So yeah, what we noticed is that in our area, it's very specifically for the train, the Yucatan train or the Maya train, sorry, is that they asked our people in the area if they would like for that train, and they also offered benefits with it, not just I'm not sure if he said financial, but it was for education toward the people of that area, and not just that, but also a fish or clean energy in the region. And also, when they voted or when they asked, nobody actually said, or the people did not actually say that they wanted the train. They wanted Doc, if you could help me on this one. Yeah, no, I think you got it perfectly. You know, they came in and the government kind of pretended to ask the people, and also made a lot of false promises, such as clean energy and internet connections and even health benefits that would come with the train. I have a second question now. Hazel, you spoke so passionately about the children. You spoke so passionately about the children and the impact on your child and on the children of your region. What would you really like for the compensation to help develop education, develop health, and for the children's generation? Or is compensation even possible? I might just add. Joshua. Aisel, lo que quiero saber es Jonathan sabe que estabas hablando muy pasionalmente de los niños y cómo es que le ha afectado todo de los tóxicos, de los venenos químicos y todo. ¿Qué es lo que tú quisieras decir, como qué tipo de beneficios o algo así de esto, como de si fueran a hacer el tren, qué es lo que tú fueras a recomendar, como que si fuera educación,
como sistemas médicos y... Yo creo que la pregunta, Sorry. perdón, Joshua, no era sobre el tren, más sobre el COP27 y están hablando sobre compensaciones, ¿no? De los países ricos y cuáles compensaciones podrían ayudar a esta situación. O es posible que una compensación de dinero podría ayudar a esta situación en que con la contaminación de agua y todo eso, I think. Yeah, thank you. Sí, muchas gracias. No, yo no creo que haya una compensación para el cambio climático. No primero una compensación de dinero, primero porque no está hecho ni está planteado por las comunidades, que somos las que estamos viviendo aquí en este territorio. No se nos ha tomado en cuenta. Ayer estábamos en un foro donde se dice por gente que ha estado en la COP, en las diferentes COP, que cuando les dan el tiempo a los pueblos originarios, les dan 2 minutos, que termina siendo 30 segundos. Entonces, ¿quién nos va a escuchar por 30 segundos? O sea, ¿dónde está nuestra palabra en esos espacios? Entonces, cuando se toman decisiones, no puede haber un beneficio hacia las comunidades porque no se nos está escuchando. Nosotros llevamos muchísimos años cuidando el territorio y nunca se nos ha escuchado. Tan es así que hoy por hoy seguimos nuestro sistema de milpa, seguimos creando nuestra alimentación y eso lo vimos en la pandemia. En la pandemia muchas personas regresaron a hacer milpa. Entonces vemos cómo nosotros hemos cuidado el territorio durante años y no se nos ha tomado en cuenta en ninguna de las COP. Entonces no puede, ahora nos parece una burla que digan que con dinero van a recompensar el daño climático que están haciendo. ¿Cómo el dinero puede recompensar el cambio climático? Nosotros lo que hemos visto que los megaproyectos han terminado de destruir nuestro territorio y destruir nuestras formas de vida, nuestras formas de organizarnos, nuestras formas de cultivar nuestros propios alimentos. En tanto se sigan tomando decisiones arriba y no se nos den el espacio para hablar, esto me parece que sigue siendo una burla. Hoy por hoy nos preguntamos aquí en las comunidades indígenas, ¿dónde está el resultado de estas 27 COP que se han hecho? Wow, very, very powerful. Can you translate, Joshua? Yeah, so yeah, it's not that we're seeking any compensation or anything of that sort, because it's not just from this COP27, but also from times prior when they ask us as the people who have been here for years and been taking care of the land for decades, centuries, and millennia, is that it's just we're not seeking any compensation. It's how is it that they're actually trying to ask us, and as opposed to giving us say 2 minutes of our time to ask us for us to respond, or 2 minutes, they're giving us 30 seconds, and they're really not letting our voices be heard, because during the time of the pandemic, when COVID hit in 2020, was that a lot of people, they were going back from the modernization, going back to the old ways of going back to milpas and going back to doing what they were doing. And in reality, when all was said and done with this modernization, is that the people were going back to doing what they have traditionally been doing, and is not to seek compensation for for any financial compensation. And just to add, and then to return to Hazel, and we see this as a burla, a joke, that we could be offered money. How is money going to help the nature which is being contaminated? How can we pay for that? Hazel, Sí. por favor, hablar. Sí, solamente para terminar, pues hacer una pregunta. ¿Cómo podemos compensar con dinero el que hoy le estemos dando leche contaminada a nuestros hijos? El que hoy les estemos dando glifosato. El que hoy muchas mujeres y muchos niños tengan cáncer en la península de Yucatán. ¿Cómo podemos compensar eso con dinero? O sea, eso me parece una burla.
Es todo. Yeah, Joshua? so on my ending statement, it is that how is it that the one who's affecting us the most, that they're asking for how they can compensate for what they have done, causing these chemicals to grow through our land, go through our water, affect us, our women, our fathers, and that we're feeding our children these poisons. How is it that they can actually ask how they can help or how they can compensate when we're not seeking compensation, we're seeking solutions as opposed to money, because money won't fix this. We're getting cancers in our people in the Yucatan Peninsula in our women. Thank you, Izel. Pascal, I want to return the attention to where we first met you right after the wildfire that was started by climate change coming. We think of climate change, some of us as think he's happening some faraway place. Well, in fact, it came right to our neighborhood in Northern California. I would like to ask you to talk a little bit, not only how you single-handedly sometimes fought the wildfire, but what you have done since the wildfire ended and how you're helping your forest regrow and what we can learn from that. It's not just the end, it's the beginning of a new way of living and nurturing the forest. That's a very good question. I'm not an expert, so I don't really know. Let Joshua translate just for a second. Sorry, Pascal. Thank you. So, lo que quiere saber Jonathan a Pascal es que no nomás es que nos ha estado afectando el cambio de clima en todo el mundo, pero para nosotros también en nuestra región, que es acá en Norte California, por el área de Santa Cruz. Y cómo es que el Pascal ha estado batallando con la secada, y no nomás eso, cómo es que él batalló con los incendios, cuando tuvimos los incendios, y que él pudo salvar a su terreno también. Y qué es la solución, o qué hay, qué tipo de soluciones tienes para lo que está pasando. Thank you, Pascal. Thank you, Joshua. Yeah, so the first thing I did was to wait and to have minimal action. The fire was in 2020, so it's been 2 years now. So I waited for nature to recover on its own. Okay, so lo que hice fue en 2020, cuando fue el incendio, dejé que la naturaleza haga su trabajo y hacer el trabajo mínimo para no afectar nada y que se vaya recuperando solo. Y esto fue hace 2 años. Yeah, and then another thing I'm doing is that I'm removing the dead trees to give space for new trees that are growing up. And I'm also building fire breaks, so fire roads to help with accessing the forest and maybe preventing new fires. So, lo que estoy haciendo es quitando los árboles que ya están muertos, y no nomás eso, pero también alrededor de mi área ando poniendo paredes que son contra fuego para proteger la área y para prevenir incendios en mi área. Y sí. And I think a big positive about building those fire breaks, those fire roads, is that it helps people go in nature and experience nature more because there's more access to it. Y no nomás eso, pero también construyendo unos pasillos contra los incendios para que la gente vaya paseándose y a conocer, para que sientan más cómodo en la naturaleza.
y para conocer más y hacer más interacción con la naturaleza. Thank you very much, Pascal. So, Ibrahim, my first question for you is, what can Benin heritage, architecture, and culture teach the rest of us in the world about how to live close to nature, using natural materials and building practices that are not just physical, but they're also spiritually connecting the community? And I know this is one of the things you've shared with us. Joshua? Okay, so quiero preguntar a Ibrahim de cómo es que todo lo que está pasando y que ha pasado, cómo es que Jonathan, I'm sorry, can you repeat that? Yes, Ibrahim, how, just what can we learn from the native way of building buildings that you know so much about, and teach us about living, for example, in a very hot climate, a building that can keep us cool, and in the cold season that can keep us warm, without the use of electricity and without the use of metal roofs and things like that. Okay, so que cómo es que la manera que ustedes van construyendo casas, edificios y todo eso, que puede enseñar a gente sobre el mundo, que cómo es que no tienen electricidad, que pueden mantener la gente en la clima caliente, que no se van afectando mucho con el calor, y en tiempos fríos que no les vaya afectando el frío también. ¿Cómo es que tú mismo puedes enseñar o explicar cómo puede la gente del mundo utilizar eso? Thank you so much, Jonathan. So that is the voice that I bring to the COP27. First, to talk about the impact of climate change on our cultural heritage, but second, to talk about what many people around the world, especially global North, can learn about our heritage to have some solution about climate change. So could you specifically talk about... But Joshua should translate, sorry. Oh, I'm sorry. Que sí, que quiero que mi voz vaya a ser escuchado y todo para los cambios que andan pasando de aquí y cómo está afectando a mi gente. Y sí. Y este es específicamente lo que he traído al COP27 para que las personas en la conferencia, específicamente el norte global, pueden aprender sobre lo que estamos haciendo en Benín para proteger la cultura y las maneras de vivir. Okay, so I would like to say that in terms of materials, for example, you know that the modern materials like building materials sector is more than 10% responsible about global warming. When people, all the companies who produce modern materials are very, I don't know, they contribute a lot about global warming just to produce modern materials to build house. So, las compañías y la gente que son los que van produciendo material para construir, no nomás han subido el precio, pero también es que ellos son los que andan afectando demasiado con el cambio de clima de lo que andan produciendo ellos mismos.
so the materials, the local material that's this heritage we call takienta, like these houses that I'm talking about, no need to destroy environments, no need to use electricity, no need to be unchallenged for our environments. Is very they are local, and they also very ecological, and our people know how to use it and build, and then we can learn from them and stop to destroy our environment about the production of building materials. So, a lo contrario de cómo hacen los materiales modernos y todo, de la manera que usamos y hacemos nuestro material es una manera muy eficiente, que no se utiliza mucha agua, mucha energía, no es que van dejando también productos o nada malo que afecta a ningún lugar, pero es uno que se ha ayudado pero que ha estado afectado con nuestro cambio de clima. And Ibrahim, can you spell taken? Is that how it's called? Takenta houses? Takienta, let me write it on the group. Thank you. Sorry. Yes. Okay, and also the thing that they can learn is we think that modern architecture, the future building have to get inspiration from our houses if this building want to be sustainable, if this building want to respect environment, because of this traditional technology that our people know how to use this. The orientation of the building is connected about the nature, and then when it's cold outside, inside it's hot, and when it's hot outside, inside is cold. And also this is because of this local material that they use to build these houses. So there is no need, because the most important problem about global warming is electricity. It's very, because all the big countries need more electricity to build more, or to have more products, and then we use we build without electricity. It's very important to notice that. So, sí, lo que con la construcción de estilos modernos y todo eso es que no da el respeto a la tierra y a la gente tampoco, por lo que anda pasando, o lo que afecta con la basura que hace y con los químicos también. Y con la manera de cómo construimos nosotros es darle estar agradecido con la tierra misma, y se va utilizando nada de productos malos, y uno se da cuenta también que mucha gente quiere casas que tienen electricidad y todo eso, y que esa cosa tan simple es lo que es el producto que va intoxicando más a la tierra, afectando más con el calentamiento y el cambio del clima. So, eso sí es lo que sí ha estado afectando más. One last question. Oh, go ahead, Ibrahim. Yes, also one of important thing that we can notice is the use of the space. Sometimes people build, some of crazy building with many rooms, many space, but to sleep, they just use a small place to sleep. You can't sleep in all your bedroom or something. In this culture, the place is very, is minimalist. We don't need to destroy everything and build something big. So we don't need it. We just need to very small space and use it very
very good ways and bring together animals, bring together children, women, men, ancestors in the same place, and left universe, left landscape in the good condition. So that also is something that modern architecture can learn from our architecture. So, lo que la manera de construir moderna y todo, que utilizan tanto espacio para hacer muchas cosas o también en veces para hacer nada y nomás usan un cuartito nomás ahí para dormir o que nomás vayan utilizando un espacio. Y con nosotros es a lo contrario, no ocupamos todo tanto espacio y no nomás eso, que vaya afectando a los demás por lo que afecta a la tierra, pero es de que pueda aprender la manera moderna de cómo es que la gente, o para que la gente se vaya comunicando y estar más interactivo con su propia gente, familia, a los animales y con la tierra. Y eso debe y necesita aprender las maneras de construir tecnología o modernos que deben aprender. So thank you all. Ibrahim, you were at COP27 in Egypt. Can you just report any positive things that came out of the conference that you witnessed? Yes, it's something very small, but it's very important. Maybe if you want to translate, you first. Ya, imagino que si sabemos que fuiste a la conferencia de COP27 y si por favor puedes decir si salió algo positivo de la conferencia. Y Ibrahim contestó que sí, es algo pequeño, pero sí algo bueno. Y ahorita les cuento. Okay, so in the final COVID decision in Sharm el Sheikh, for the first time, they mention culture and heritage in this report, and also the traditional knowledge and indigenous people on this COVID decision. Is the first time that they mention it in this high legal document. Lo que sí ha pasado que mencionaron mucho de la cultura indígena y que sí lo mencionaron mucho y que can you help me on this one? Déjame sí, ayudar un poco. Sí, que ha mencionado las tradiciones culturales y de la gente indígena en el mundo en un reportaje tan grande de las Naciones Unidas. Este fue la primera vez, dice Ibrahim, que han mencionado las culturas indígenas y las culturas en general en esta conferencia. So the theme of our program and our work together is from Solito, meaning alone, isolated, often in a fearful situation where people are afraid of the doom and gloom of climate change. From Solito to solidarity and connection with one another. And I think that one of the things that I read about coming out of COP27 is that the demands of many small countries led by Pakistan and others to be heard, as Hazel was saying, is part of this climate resilience, harm and damage acknowledgement that the global north does owe compensation. But on that theme of being heard, I just want to say that Ibrahim is a musician and a creative person.
And last year, at the end of COP26, he played for us. But this year, we have collaborated on the first music video of Solito to Solidarity. And Stephen, perhaps you could introduce it now if you'd like to. Yeah, sure. Yeah, and Joshua, why don't you translate that, and then I'll say a few words too. Okay, so lo que estaba diciendo Jonathan es de que en el libro de Solito, Solita es no nomás de las palabras de o el nombre del libro, pero es de cómo se siente la gente también en veces que es que andan solitos en lo que anda pasando y estar en solitario también. Pero, Sí. Sorry. go on. Déjame ayudar, pero perfectamente. Y también el nombre del trabajo que estamos tratando de hacer es desde solito hasta solidaridad. Solito to solidarity. Solito es un espacio sin poder, a veces con miedo, sin voz. Y solidaridad es el contrario, cuando juntamos y trabajamos juntos realmente y escuchamos y todo. Y con esta energía queremos introducir un proyecto. El año pasado en este evento Ibrahim tocó guitarra y cantó por nosotros, pero este año ha creado una canción y un video con sus amigos en Benín que queremos mostrar a ustedes. También presentó esta canción en COP27. Por la primera vez la semana pasada. So let me say in English a little bit too. So last year, like Jonathan was saying, Ibrahim played some guitar for us at the end of the events. This year, he has collaborated with his band in Benin and written a song that Jonathan and I wrote the lyrics for, and produced a beautiful video. And the video was produced by Ibrahim's soul brother, Francis, right? What's his full name? So we can give him credit. Oh, I think you're muted, Ibrahim. Yes, Francis Anum. Francis Anun. Sí, el amigo muy bueno de casi como hermano de Ibrahim, que se llama Francis Anun, ha hecho este video muy bonito. Y dos cositas. Estábamos pensando si personas en varios países, como ustedes, si quieren, un día podemos hablar sobre continuar esta tradición y grabar canciones en varios idiomas. Entonces, podemos hablar sobre este proyecto divertido. Yo sé que ustedes tienen amigos, músicos también. Y la otra cosa que quería decir es, después de escuchar la canción, podemos platicar todos. Si ustedes tienen que salir al punto de la hora, está bien, pero si quieren quedar un rato y platicar con nosotros, por favor, tenemos un poco tiempo aquí también. So I just wanted to say in English before we play the song that we had this idea of inviting people from various countries, maybe you guys, if you would like to be involved, to create a song in various languages from different places, and various versions of this song. So that's one project that would like to work on and invite you to participate in. And the second thing I said was simply that after we play the song and listen to it, if you guys want to hang out and chat with us a bit more, if you have to leave right at the hour, we understand, of course, but we have a little time to chat afterwards if you guys want as well. So you want to add anything, Jonathan, before I play the song? Just or Ibrahim? Yeah. Just that this is an incredible collaboration across from California to Africa. And I think one of the things is that the creative spirit is going to get human beings through these crises. Not only the money aspect, the financing, the defense, and those kinds of programs, but keeping the human spirit alive.
And I think this video to us really communicates that, and we hope you like it. I could translate that. Entonces, Jonathan dice que piensa que es un proyecto divertido entre California y África, y que muestra para él que el espíritu de creatividad es el poder real que con este podemos trabajar juntos, ¿no? En contra de los otros poderes que en el mundo. Entonces, yeah, I'll play it now. Does that sound good, guys? Yeah. Okay. I'm going to share my screen. One thing, I sound. just want you to look at the subtitles too, because you'll see the lyrics. Oh, wait a minute. There's a problem happening. To share your computer audio, please install the Zoom audio device. Oh my God, this has never happened to me, ever. Want me to try it? Oh, here it is. Yeah, but okay, let me see if the audio, can you guys hear this? No. No, No. okay. You know, One it's second. that bar they always ask, Stephen. It's the same one we've had to do before. And can you also share the link to that video too, please? Yes. No, it's Jonathan, for the first time ever, when I click the correct box, it says something about some password that I don't know what they're talking about. So Okay. I'm experiencing something that I've never experienced before. And now I'd like you to, I'm going to make you co-host, Jonathan. Okay. Do you want to try it? Yes, I do want to try it, but give me a chance. Everybody, Stephen, keep talking, and I'm going to Okay. try to get this going. Hold on just a second. So you can open it up on the website, or if you have the video itself handy, either way, Jonathan. Sí, Jonathan va a abrir el video y mientras que yo voy a compartir el how do you say link? El link también del video. I'm going to share the link with you guys for the video while Jonathan tries to pull it up on his screen as well. One second. Where do So we have it on the thing? Let's see here. we It's have it on on the the- front page of the website, but also in Blog or we also- events? it's on the front page, home, and it's also in Vimeo. I think Vimeo would be, well, either way, because it's basically linked to Vimeo. Okay, hold on. So I'm going to do Vimeo Solito to Solidarity. One second. So it brought me back to the same place. Here it is. I found it. Okay, try to make it full screen, and then try to share your screen and click that little box for audio, you know, All right, now how do I share my screen here? it's the green share screen thing at the bottom. Yeah, but I'm on. All right, one second. Green share screen. Click the box for audio. Where's the audio box? Yeah, share sound. Mhm. And Okay, then good. I want to. And then also you can click, yeah, full screen, perfect. Right. not hearing hold it. on. Okay, one second. Not hearing it. Okay, well, we are technologically having difficulty here. Could someone else try to do it? I don't know. Well, I could try one more time, but I think that you know, it's Why don't you turn off all the translation stuff and see if it works? there's no translation stuff on actually. So I think that was my password maybe. So let me see if this works. Yo creo que este es el espíritu de electricidad que está afectándonos. We're using technology here. It's coming back to get us. We should all be sitting around in person with an acoustic guitar. But aquí está. So let me see if this works here. One second.
No, I can't hear it, even though I just clicked it. You can't hear it, can you? No, No. Start on the smaller screen and see if you can still click the volume button while you're still on the smaller screen. I'm sorry, I didn't understand that question. Am I still on the smaller screen? I think what you need is the volume button. Yeah. Where? okay, there it is. Okay, hear it. cool. Cool. Let me back it up. Put it on full screen. Oops. Okay, what just happened? You minimized it. Okay. Okay, and then I'll play it. 1 second, please. Okay, that's the All most. right. Thanks for your patience, everybody. Solito, solita. Solito à solidarité. Solito à solidarité. Solito to solidarity. Ah. Solito to solidarity. Solito à solidarité. Solito à solidarité. Solito to solidarity. Solito to solidarity. Parfois lorsque le monde semble s'effondrer, nous nous sentons effrayés, isolés, séparés, solito. Séparés, solito. Nous nous souvenons que nous ne sommes pas seuls face au changement climatique. Oui, nous pouvons unir tous nos forces pour un monde solidaire. Solidaire, solidaire, solidaire. Solito à solidarité. Solito à solidarité. Solito to solidarity. Solito to solidarity. Solito, solita. We are the children of regeneration. We are the
the children of regeneration. We are the children of regeneration. We are the children of regeneration. Oh, eh. We are the children of regeneration. Oh, 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 oh. La ta ta, lita, liva, siga, tap, to, liga, liga, zap, up, up, step, to, liga, lido, stop, to, oh, stop, to, ta, ta. I like that. I like Bravo. the there too. Oh, Bravo. You can all see it again. Just go to the Solito Solidarity website and you can see it again if you want to. Sometimes the what do you call it? The titles were blocked, but I love it. Yeah, thank you so much, Ibrahim. Ibrahim, it's been such a pleasure to know you, and I look forward to future collaborations. And thank you for telling us about your experience at COP27. COP27 is it does bring people together. And one thing that I just wanted to say, if you guys want to discuss it a little bit, is Pedro and Haisel introduced us to an Argentinian radio journalist who was supposed to be at COP27, and he was supposed to be here today actually too, maybe. And I'll translate this into Spanish. But he was saying that he felt that the COP27 and the COPs have been illegal in the sense that according to UN law, you're supposed to have a parallel civil society conference, which might happen in a sense. But the thing that doesn't happen is that the world leaders don't listen to civil society, a lot like Haisel was talking about, So, y para traducir, estaba diciendo Haisel y Pedro que tu amigo y mi amigo nuevo, Carlos Frereya, que iba a hablar hoy un poco, me estaba diciendo esta semana que él piensa que los COP son en una manera ilegal porque hay una ley, dijo en las Naciones Unidas, que supuestamente hay una conferencia paralela de la sociedad civil y tal vez pasa, pero lo que no pasa es que no escuchan los líderes del mundo a voz de la sociedad, ¿no? Y I just wanted to ask, maybe to begin with, Ibrahim, since you have the most intimate knowledge of this, what do you think, Ibrahim, about COP27? I know it brings people together. You've had an incredible experience. I saw, videos that you posted of playing music and sharing food with people. But what do you think about this discrepancy between, the sort of like the positive part of people bringing people together and the lack of listening that goes on the world level? Yes, I think that first the COP is for civil society and for all most of participants around the world is something about network. Because of COP26, I meet you and Jonathan, and we start to work together. That is very, very positive thing. And the same at COP27, I meet also many people, and I learn from many people what they are doing around the world and what am I doing. Also, I can talk to him and share my experience. This is something that is very positive about COP. But beyond this, all this decision, all this meeting about global leaders is not something concrete, because the decision of the COP27 is not
requirement, I don't know, that if they have an agreement, it's not by force to make it like to make it in French, I will say that obligatoire. Les décisions ne sont pas obligatoires d'être mises en œuvre. Yeah. So it's something who is not very good about COP27. Maybe I could translate a little bit. Let's continue talking and also pausing, and I'll translate, and Joshua can also help. You muted. Thank you, Pascal. Vamos a continuar y discutir un poco y puedo traducir un poco si ustedes tienen tiempo. Dijo Ibrahim que en una manera estos COP conferencias muchas personas juntan, ¿no? Y es, por ejemplo, un ejemplo de este es que yo y Jonathan podríamos conocer a Ibrahim el año pasado, ¿no? Y ahorita estamos trabajando juntos y esto es muy positivo. Y en Egiptia él conoció mucha gente y formaron muchas conexiones y tiene realmente una red de personas que están trabajando juntos y es el positivo. Por el otro lado, las decisiones que ha hecho los líderes del mundo, la cosa es que no son no hay obligación para hacer nada, no tienen como acciones realmente. Son compromisos nada más de palabras, yo creo. Y también creo que este está diciendo Ibrahim. Thoughts, pensamientos en inglés, en español sobre este. Even the money doesn't seem to be obligatory as far as I read. You know, this money is not, in some cases, coming along when it's promised. So that's. You want to translate? Joshua, you want to translate? Yeah, so even el dinero que dicen que van a pagar a la gente que le andan prometiendo, que ni existe o que ni se lo pagan ni nada, nomás es así como la conferencia, puedo hablar. One thing I noticed, sorry to jump in really quick, when I read the final text from COP26 and also COP27, each paragraph starts with a verb, and none of the verbs are actions really. They're like things like notice, or pay attention to, or highlight. Y estaba dando cuenta yo que el texto del final del conferencia, cada párrafo empieza con un verbo y ninguno de los verbos son acciones, no son solamente cosas como dar cuenta de, por ejemplo, ¿no? Y pues no sé, me hace reír un poco porque nosotros, pues claro que estamos dando cuenta de los problemas, ¿no? Y ¿qué es cuando los líderes dan cuenta de? Queremos más una acción, ¿no? So, sorry. I'd just like to chime in here that one of the obvious conclusions is that the governments are not going to save us. The governments and the United Nations climate change is not going to save us. And it hasn't ever. There has never been a universal global threat like this caused by people. But what's left to me is listening to the voices and the people represented here and others who we've been talking to about the incredible things that you're doing. The incredible things that you're doing. And so we can't rely on the governments to save ourselves, but we can find it in ourselves to network, to connect, and find some non-governmental ways, perhaps not of stopping climate change, but of ameliorating it. And could you translate that? Yes. So
lo que se ha dado cuenta y es obvio en la historia de los gobiernos es que ellos no son los que ayuda a nosotros, a nuestra gente, ni nada, si algo son también los que andan afectando más todo lo que está pasando. Y que no debemos de, ¿cómo se dice? De estar dependiente de ellos porque ya sabemos la historia y cómo han hecho todo y cómo van haciendo todo también. So, así como estamos ahorita, y no nomás con nosotros una comunidad, pero también afectando o comunicando también con la gente a nuestro lado también para hacer algo de acción porque todos así también, aunque estemos de distancia, sí podemos ayudar y también estar en comunicación. Seifu, we have learned so much, Stephen and I have learned so much from you about all the programs, Save the Children, that you've been documenting, have really helped people, not just feed them, but to provide different ways of living and how to change from a pastoralist to an agricultural society, etc. Do you have anything to say positive from all the experiences that you've documented? Seifu, sabemos que has estado ayudando a la gente y ser un parte de en tu comunidad, que sabemos que sí ha estado afectado y queremos saber como de parte agricultural y todo y también con tu gente que tienes algo de explicar o de decir de algo positivo en tu área. Yeah, yes, thank you, Jonathan. Yeah, there are a lot of lessons that we have learned over time that have been implemented by Save the Children and other agencies that has been taken as a large scale by the government and being implemented to building the resiliency of communities to resist climate-related shocks. I can mention, for example, what I observed last year when I was documenting the severe drought that affected most parts of the southern part of Somali region in Ethiopia. I was able to learn that with the introduction of the Sudan grass along the river of the Wabi Shebele, which is one of the permanent river that flows from the highlands of Ethiopia going down to many parts of Ethiopia, over 1,000 kilometers, and flowing to the Indian Ocean. That using that river, we introduced this grass, the Sudan grass, which is very proteinous and with rich in minerals for the cows and for the livestock to consume, and they were able to produce very small plots of land. In fact, it is not a large scale agricultural farming that we introduced, but it was simply in a small scale that we introduced as Save the Children, and that has helped many communities to saving their animals by providing them this grass that were grown along the riverside, and all animals migrated towards this riverside because they know that there were some grasses around there. So this was a good start, and now currently government have taken it at a large scale, and over 4,000 hectares of land now being covered by this Sudan grass that we introduced. Joshua, you can Yeah. Seifu, can you type the name of that river in the chat while Joshua translates, and I can help you, Joshua, if you need. Okay, thank you. So, en la secada de su terreno de Seifu es que han introducido en el tiempo de la secadera que
han puesto un pasto allí alrededor de el río, un río que es permanente, que llega de las montañas, que han puesto un paso allí para para los animales, para las vacas, que allí han enfocado más en esa área y sí han tenido un gran impacto haciendo eso, que no nomás a las vacas, pero también los otros animales han seguido a esa área donde han puesto el pasto y para ayudar a los animales allí y a su agricultura. Y que el gobierno sí dio conocimiento a eso, que ya son muchos acres que ha estado o ha sido afectado positivamente. So, Ujú. yeah. Sí, y era un tipo de pasto que se llama Sudan grass. And es un ejemplo de una organización, Save the Children, ayudando a familias pequeños que están tratando de sobrevivir. Y en este ejemplo, el gobierno ha también dado cuenta y para ayudar este trabajo. Es positivo, Seifu. Thank you for sharing that story with us, Seifu. Anyone else want to share anything? Pedro, Haisel, ¿quieren compartir algo sobre cualquier cosa, pues? Or Pascal, or anyone want to share anything? I think Haisel. Haisel, sí. por favor. Sí, yo quería retomar un poquito lo que te había comentado Carlos Ferreira. Uh-huh. No solamente, bueno, es ilegal porque en primera, pues se nos debería de escuchar a la sociedad, y sociedad entendemos nosotros que somos todos, hasta los pueblos originarios, ¿no? Lamentablemente lo que vemos es que solamente son a grupos a los que se les escucha, y por eso se llaman grupos del 17, del 20, son esos grupos que realmente se escuchan. Entonces, a nosotros como pueblos originarios, pues la verdad es que se nos discrimina totalmente en esos espacios, ¿no? Yo retomo un poco lo que nos comentaba otra persona en una reunión que teníamos con Carlos Ferreira, que se nos daba 2 minutos como pueblos indígenas y al final eran 30 segundos. Entonces, ¿cómo se nos va a escuchar? O sea, ¿realmente se nos está escuchando o estamos avalando o estamos sirviendo los pueblos originarios otra vez para el uso de ellos y diciendo, bravo, escuchamos a los pueblos originarios y esto es lo que acordamos? Cuando no es así, cuando ellos están acordando y nosotros servimos solamente como aval de esas decisiones que ellos están tomando, que no es así, pero que basta con esos 30 segundos para decir, estamos escuchando a los pueblos originarios. Esto me parece una burla. Además, ya hemos visto, por ejemplo, aquí en la península de Yucatán, vimos cómo se firma en estos acuerdos el ASPI, que es para darle todo nuestro territorio a los megaproyectos. Yeah. I can help you, Joshua. Go ahead. Okay. So what Hazel was saying was about this man named Carlos, who is supposedly, from my understanding, supposed to be a representative for the people of the areas or the different Actually, districts. sorry to interrupt. Okay, No, sorry. this is difficult without context. No, Carlos Freire is a journalist and doctor from Argentina, who is a friend of and a climate activist who has worked with Pedro and Haisel, and was going to be here today. Actually, I just met him last week through Haisel, and he has actually worked with the UN and actually worked side by side with Kofi Annan on a couple of conferences, and he's very knowledgeable about the process. And he was just saying that like Haisel was reiterating something that I mentioned earlier too, and she mentioned that he considers the process that the UN is following in these COP conferences illegal, in the sense that they're not really truly listening to civil society. And Haisel was saying that they listen to these groups like Group 17, Group 20. There's like these sort of groupings of people that get a voice,
and the indigenous peoples would get 2 minutes, but actually turned into 30 seconds. And she's asking like, how is this a voice, you know, and how are they listening to us when they give us 30 seconds? And they're really not listening to us and taking into account what we're saying, but we're just kind of like a token kind of in their conference, in a sense, being kind of manipulated in a way. Yeah, I think I got that. Yeah, and then on top of that, like how you're saying, is that their representation, is it just saying that are they asking them for their opinion just to ask and say that they asked, as opposed to actually having any sort of effect or taking into consideration what they're actually speaking on, as opposed to just, you know, having it documented and saying that they helped, or Exactly. ask if they could help. And that's like she said earlier too, it was like, it's just a joke. It's Exactly, and that. it's en Haisel es como el mismo que el gobierno de México cuando están preguntando a los indígenas si quieren el tren o no. Es un proceso similar, yo creo, ¿no? Es como un teatro realmente no están preguntando, escuchando, pero es un teatro para ver cómo están preguntando, ¿no? Sí, Yeah. exactamente, Steven, me parece muy, muy pertinente lo que comentas, porque nosotros lo hemos visto aquí en México. No solamente se han hecho consultas a modo, y estas consultas tienen que ver y se hacen con ejidatarios, con personas que son líderes ejidatarios, y estos líderes son por lo general hombres, y no es una consulta comunitaria, porque para nosotros, por ejemplo, las mujeres, nunca se nos preguntó. Nosotros como pueblos originarios entendemos consultas como que tenemos que estar toda la comunidad, por eso somos consultas comunitarias, tienen que estar desde los niños hasta los abuelos y abuelas. Entonces, no solamente se hicieron con personas estratégicas, sino que también se omitió la voz del pueblo, porque nosotros entendemos como comunidad, como pueblo, todos los que vivimos en la comunidad, y eso se omitió, y el gobierno salió a decir, ya hice las consultas, en las consultas dijeron que todos quieren un tren, pero eso sabemos que no es cierto, porque lo que se hizo es preguntar si la gente si la gente avala este tren, les va a traer salud, les va a traer escuelas, les va a traer educación, les va a traer infraestructura en las comunidades como hospitales. Entonces la gente a eso dijo sí, no dijo sí al tren, dijo sí a lo que faltan las comunidades, a estos espacios que en las comunidades faltan. Mm-hmm. I can translate a little bit, and Joshua, feel free to chime in. So, Haisel was also, and Haisel and I both compared the way that the UN sort of puts on a theater of listening to indigenous people to make it look like they're listening when they're actually not really listening, to the same theater that the Mexican government does in Yucatan when they do these sort of consults, and they say they make kind of a theater that looks like they've consulted indigenous people about, you know, whether they want the train or not, when really, first of all, they ask the leaders of the ejidos, or these kind of land grants, or sort of like public land organization. Well, not really public, but their ejidos are like land granted to certain groups of people, and the leaders are all men, Hazel says. So they ask all the men whether they want it, and they don't ask the women and the people in the pueblos who actually know what they're dealing with and what life is like, first of all. And second of all, they have this kind of they ask insincere questions, because they say, you know, do you want hospitals? Do you want infrastructure? Do you want clean energy? Do you want, you know, these things? And of course, the answer to that is yes. And then they say, okay, well, then we're going to bring you the train, which is going to bring all these things when it's actually really not doing it as well. So, yo creo que si siempre estamos preguntando cómo podemos como sanar el medio ambiente y la naturaleza, ¿no? Pero
la primera pregunta que tengo es que primeramente estos esfuerzos tienen que parar de destruir la naturaleza, ¿no? We keep asking, like, how can we heal the planet and how can we heal nature? And my first question is kind of like, first we have to stop destroying nature, right? And there's just like the destruction is so grand, that the first step to healing the planet has to be to stop actively destroying it, right? Excuse me. You muted. I'm trying to unmute. Okay, I'm sorry. I think it's really true what Hazel is saying. I regret that some of the women we have been communicating with over the last year were not able to join us, but Hazel, you are a great spokeswoman, and your passion comes through and your genuineness comes through. Could you just quickly translate, and then I have one more thing to say. Yeah, es muy cierto lo que estás contando de cuando la gente o cuando los gobiernos y todo eso que llegan la gente para hacer preguntas o también unos presupuestos también que la mujer no está muy representada o si algo no representada y lo bueno que tú con ti mismo y con tu voz también que lo bueno que tú sí eres una parte parte de las mujeres que sí andan representando muy bien para las mujeres. And the other thing I want to say is that I think for me, what's changed this year is that as climate change is having greater effect everywhere, it seems that countries are reacting through nationalism and through conflict to the scarcity of resources. That's what this year has taught me, and how negative it is that all of that is happening. And I think ultimately there is a choice. There is a choice of how humanity is going to deal with these changes. One is through conflict, through nationalism, through criminalizing immigration, to fighting with one another, to trampling each other's land. And the other choice is to listen to one another, as Hazel is saying, as we've been doing here today. And that choice is for life. And I would think that given the whole human history, people have always ultimately chosen life. And that there's so many forms and adaptations that we have around the world that have chosen life. I have faith that those will be going on. And I believe that they will be coming from the periphery, not just from the power centers. Can someone translate that? Yeah, I can help too. Go for it, Joshua. All right, thank you. Lo que está diciendo Jonathan es que con los conflictos que ha estado pasando o con todo lo que ha estado pasando es, o lo que se ha dado cuenta, Jonathan, más que nada, es que es nacionalismo y conflictos que andan siendo los problemas, no nomás para la gente, pero también para el mundo y todo eso, que eso está afectando demasiadas cosas. Y no nomás los conflictos, pero también afectando a la gente y tomando ventaja de situaciones. Y que con esto es que la gente se va adaptando y se va dando cuenta también que es lo que tiene más valor, es como la persona o la gente, su propia gente, y se ha dado cuenta que la gente ha estado seleccionando su propia gente o ayudar a otros también, en vez de estar, ¿cómo se dice? Se da cuenta Which que Sorry. for like the people or
for like people actually going towards helping others as opposed to. Yeah, entonces como él ve en el año pasado especialmente que muchas personas, gobiernos, su respuesta de los esfuerzos de cambio climático es guerra, conflicto, pelear por las cosas, ¿no? Y también militarizar las fronteras y para parar los migrantes, ¿no? Y es una fuerza que hemos visto mucho este año. Al otro lado, también hay personas como nosotros que estamos hablando, escuchando, tratando de ayudarnos y escuchar realmente. Y él dice que estamos en una posición ahora que es una cuestión de vida, ¿no? De sobrevivir. Y él tiene fe que los humanos siempre escogen la vida y que realmente va a venir del pueblo y de la gente. Sí, yo creo que es que dijo Jonathan. Y mi respuesta es, yo estoy tratando de tener esta fe, que cada día tengo que crearlo. No levanto en la mañana con esta fe, pero estoy tratando de crearlo cada día, ¿no? Es difícil, pero yeah, I was just saying in response to Jonathan, and I'd love to hear you guys too. I'm trying to have this faith that Jonathan has, and it's something that I have to kind of foster every day. I don't wake up with it necessarily, but I do want to have the faith because we need it, right? But well, I love each one of you. I hate to use that word, but I love each one of you deeply for who you are and what we have gained from you. And I hope that we can continue Solito to solidarity in the future. And if any of you do feel that rhythm, the music coming through your culture, through where you come from and who you are, we would love to have more music to lift our spirits. So, quiero decir que a todos ustedes que los amo y adoro, aunque no me gusta usar esas palabras y todo, pero sí los amo y adoro por estar haciendo lo que estamos haciendo por un buen futuro y pues también tener fe y todo eso, y que agradezco todo esto y que con las historias y lo que andan haciendo también sí ayuda a mantener el fe también con las historias que han contado. Y si tienen música también, si por favor pueden intercomunicar con nosotros o pasar a nosotros también, porque sí, para mí mismo ha ayudado a conectar con más gente. Y no sé si ustedes con la música que ahorita escuchamos, que si también sintieron la música como de su región, como de su área, que se ayuda a comunicar a la gente también. So, más música, si ustedes lo hacen, que lo pasen, por favor. Stephen, why don't you have the final word? Oh, can I say something before he gets the final word? Yeah, please, Joshua, absolutely. And anyone else too. Yeah, go ahead. So I've been a part of, I want to say my generation or whatnot is one that's been, how can I put, like, trained to be part of the recycle, reuse, and reduce and all that stuff, and also to be aware of what's going on in the world, and also try to figure out ways to be a part of a better life for everybody, not just with the global warming, but also with resolving solutions and interacting with others. And I am very appreciative of this opportunity. Actually, hopefully this is the first of many to come, and also interacting with all of you. It's a privilege, and I do like the fact that it is really nice to see, not just on the TV or documentaries, but actually interacting with other people, not just locally, but worldwide, that are being part of a better cause
for a better future. Thank you. So that's so beautiful. Why don't you say that in Spanish too, Joshua? Yeah. Okay. So yo soy parte de una generación que me ha dado cuenta desde chico que es de Yeah, but go ahead. It's all de right. ser, de usar o reciclar, reducir basura y todo eso, y no nomás eso, pero también de comunicarme con gente y tratando de hacer la tierra mejor, y ayudar a la gente también, porque yo sé que yo soy bien afortunado con lo que yo tengo en mi vida, y me ha dado cuenta cuando ha visto, y doy muchas gracias a ustedes que sí son personas que andan, no nomás hablando, pero también comunicando con su gente local y afectándolos por lo bueno. Y quisiera, no nomás que esta sea la primera y última, pero el primero de muchas conversaciones y acciones para un futuro mejor. Pero, yeah, Thank you, Joshua. thank you. That was a beautiful cap right there. So I'm just going to leave it with that, and also extend my love for each one of you, like Jonathan said as well. And thank you for spending some time with us today. And I think we all want to support each other. So through each other, please communicate how we can help you in your region and how we can continue to support each other. Sí, yo creo que Joshua, mi estudiante, es buenísimo, Joshua. Soy muy feliz que podrías juntar con nosotros hoy. Yo creo que lo que ha dicho él es perfecto para terminar nuestra conversación, y también quería expresar mi amor por todos de ustedes y invitar ustedes para continuar de hablar y comunicar. Y yo creo que todos aquí queremos ayudarnos, ¿no? Y si hay una manera de soportar y ayudar el trabajo que están haciendo en tu región, por favor, puedes decirnos para que podamos compartir esta información con los demás, ¿no? Y continuar de trabajar juntos, ¿no? Sí, entonces gracias para pasar tu tiempo con nosotros hoy. Y si alguien quiere hacer un último comentario, por favor. México mundial. Hey. México mundial. I would like Thank to, you. everyone unmute yourselves, and we can say goodbye to each other. Thank you Todos very much, que everyone. quiten el micrófono para Muchas que, gracias, que que me se oyen escuchen ahí. todos. Muchas gracias a todos. Thank you so much, everyone. Gracias. Thank you, everyone. Thank you. Everybody. Thank you very much. Peace. Bye. Muchas Amazing. gracias. From Solito to Solidarity. Thank you very much. Bravo Ibrahim you. pour la musique. Bravo. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. C'est formidable, hein, vraiment. Ah ouais, merci. All right, Thank bye-bye. Bye, Hasta everyone. luego. Okay. And